అక్కడి యూత్కి ఇక్కడున్న యూత్కి కొంత ఆ కంపారిజన్ చేయాల్సి వస్తే ఎట్లా మీరు చూస్తారు వీటిని? They have the best minds మన యూత్ లో. ఓకే, కానీ టెక్నాలజీ యాక్సెస్ ఎకనామికల్లీ కాస్త వెనకబడ్డ వాళ్ళకి మనం ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తామా? అంటే ఓన్లీ ట్రైనింగ్ పరంగానైనా, లేకపోతే private partnership as it comes through with more support. ఓకే, ప్రపంచమంతా కూడా అమెరికా వైపు చూస్తుంటారు జనరల్గా ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ కోసం. బట్ ప్రపంచమంతా కూడా ఇండియాలో ఉన్న యూత్ వైపు చూస్తున్నారు అనేది ఒకటి. ఫ్యాకల్టీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్. Students who cannot, ante vallu they cannot afford financially to go to abroad or things like that, we want to develop the skills in them anamata. హలో, వెల్కమ్ టు 3TV. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలో గవర్నమెంట్ మారడము, అట్లాగే ఇండియాలో ముఖ్యంగా యూత్ ఫోర్స్ అనేది చాలా డామినెంట్ ఫోర్స్గా ఉంది. ఇట్లాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్న టైంలో ఇండో యుఎస్ వర్క్ ఫోర్స్ కోalitionకి సారథ్యం వహిస్తున్న అనంతమోహన్ బాబిలి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వెల్కమ్ టు 3TV సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, మీ గురించి జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. So Anantha, Sudhakar, Babbilli, native of Karimnagar. Oh, Telangana. Yeah, pakka Telangana. Sir. And then ikkada nenu schooling everything ikkada. Okay. ఉస్మానియాలో స్టూడెంట్ ఉంటే. సో అది అయిపోయినాక ఉస్మానియా జర్నలిజం చేసి జర్నలిజం నా సబ్జెక్ట్ జర్నలిజం అండ్ సో ఐ ప్రాక్టీస్ యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఇక్కడ ఇండియన్ హెరాల్డ్ అని ఒక న్యూస్ పేపర్. అవును సార్, బాగా పేరున్న సంస్థ, మీడియా సంస్థ. సో అందులో సబ్ ఎడిటర్ ఉంటే. సో అది అయిపోయినాక దెన్ ఐ స్టేట్స్కి పోయినా, అమెరికాకి పోయి దెన్ మాస్టర్స్ చేసి దెన్ పిహెచ్డి చేసిన. సో నా యూనిక్ డిస్టింక్షన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పిహెచ్డి ఇన్ జర్నలిజం ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. సో దానికి ముందు ఎవరు లేకుండేది. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ లో. దెన్ ఒక డీన్, ఐ వాస్ ఆల్సో డీన్ ఆఫ్ జర్నలిజం కాలేజ్ టెనెసీలో. దెన్ ఐ బికేమ్ వైస్ ఛాన్సలర్ for Texas A&M University in Corpus Christi. Okay. So akkada unnappudu I started building bridges between the two largest democracies in the world, India and US. Okay. So to do that I selected higher education as the bridge between the two. Okay. So we have a very healthy student traffic from India to US. States, especially Texas ku chaala mandi vastunaru mana Telugu from Dallas. Chaala mandi settle aitundi Dallas. Okay. But Dallas is known now as the Dallas Puram. Avunu. Telusu kada. So yes sir, we know. So akkada universities, colleges chaala popular ayindi. So మేము అనుకున్నాము, ఓకే, సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ నేను వైస్ ఛాన్సలర్ గా రిటైర్ అయ్యి public servant, I ran for an election. Okay. So I was elected by American public as a regent of higher education in Texas. Okay. So it gives me influence to shape policies and programs at a university level, including United States and India. So our time low, then my coalition partnership program has been introduced. Okay, sir. India US Workforce Development Coalition. Okay. అది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మేము we have enough traffic coming in masters level and PhD level. కానీ ఇప్పుడు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో స్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ who cannot, అంటే వాళ్ళు they cannot afford financially to go to abroad or things like that, we want to develop the skills in them anamata. So community college level lo. Okay. So
So we are focusing on that student body to have student exchanges, faculty, teachers exchanges Okay. between India and the US. US. So it is regardless of political developments in America or in India. Better lens. It is an objective, long-lasting partnership that we are pursuing. Okay. With the help of not even government funding, the private industry funding. Oh. So, Okay. mana India company corporation named Cognizant అవును. Philanthropies అవును. started funding this program. So initially we have the funding from Cognizant to launch this partnership between Okay. India and US. Okay. So one of the things ఏంటంటే మేము we look for colleges in America, colleges in India, which did not have international programs before. Okay. We want to develop those in these colleges. Poorer students, disadvantaged students, underserved students, Okay. we want to cater to anamata. So నేను ఇప్పుడు I'm visiting India because I want to find partnership colleges. Okay. So ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు there are 5 areas future jobs will come into. Okay. ఏంటి సార్ అవి? So first ఏమో artificial intelligence. అవును. Okay. The AI will go into every profession, every job in the market, and they will create new jobs in the future. Yes, sir. Which are not ఇప్పుడు లేవు అన్నమాట ఆ జాబ్స్. They'll be coming in 2 years, 5 years, 10 years. Okay. Completely changing the job market. Second ఏమో cyber security. Oh, నిజం. Because Yes. countries are worried about వాళ్ళ బ్యాంక్స్ సెక్యూర్ ఉంటాయా, హెల్త్ ఇండస్ట్రీ Security. సెక్యూర్ ఉంటుందా, అంటే ఇండస్ట్రీ సీక్రెట్స్ ఆర్ సీక్రెట్ రెసిపీస్ వాట్ ఎవర్ దే డూ అవి అంటే ఒకవేళ హ్యాక్ అయితే ఇంటర్నేషనల్లీ ఇట్ విల్ గో. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద సెకండ్ ఏరియా. ఈవెన్ పర్సనల్ లెవెల్లో కూడా మేము కాలర్ ట్యూన్స్ అవే వస్తున్నాయి సార్. కరెక్ట్ అండి. యా అబ్సల్యూట్లీ. ఇక థర్డ్ ఏరియానేమో గ్లోబల్ హెల్త్. ఓకే. Pandemics have taught us that no country is escaping this thing. Kada? So, kotta jobs vastunayi alla. And so we want to train our In that area. Exactly. Mana Indian students and American students. Okay. We want to cater to their future jobs and all. Okay, sir. Then the fourth area is food security. Food security ante agricultural methods Okay. being altered by climate change. Okay. Climate change is impacting on every part of our life. Okay. So, ఈ ఏరియా కొంత న్యూగా కనిపిస్తుంది సార్ ఇది. అవునండి. Yeah. ఫుడ్స్ Exactly. Food security is the fourth area which is so critical. ఎందుకంటే మనకు ఆ సెక్యూరిటీ లేకుంటే, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ లేకుంటే we all will start to death. అవును. స్టార్వేషన్. కదా? So we want to concentrate on jobs in food security. Okay. And the fifth is data science, data analysis, and manufacturing industry jobs, Okay. which are new, so that we can apply AI to them. Okay. These 5 areas we selected. So ఇప్పుడు we need to launch. We are launching them. Okay. So finding appropriate places where underserved, they're not fully involved in this process. So I did some research, met 5 chancellors and selected Telangana University in Dichpalli as the first partnering institution. Okay. Yeah. So then I have to find a comparable university in America, so that we can have an MOU with Telangana University. Okay. ఇంకోటి ఏం చూసినా అంటే లిటిల్ ఫ్లవర్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఓకే సార్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రైమ్. అంటే వాళ్ళు దే వాంట్ టు డూ AI, దే వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్, అండ్ సో దే వాంట్ టు సెండ్ దేర్ అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ టు అమెరికా. సో నేను అది కూడా సెలెక్ట్ చేసినాను. అండ్ స్కిల్స్ దాంట్లో హ్యాండీక్రాఫ్ట్, లిటరలీ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్, లైక్ డూ విత్ hands. Okay, sir. Boys Town ITI ఉన్నది, ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ. అవును. యా. Okay, Boys Town. సో వాళ్ళు all of them are orphans.
boys and girls. Yes. They have been rescued to come into the workforce. Okay. And so we want to cater to them and get them educated, Okay. so that future la they will have well-paying jobs, not just skilled jobs, but very good paying Okay. jobs, Mm. so that వాళ్ళ families కు జర benefit ఉంటుంది. అవును, అవును. So that is our overall philosophy. Okay. And I'm here to encourage all the people to know about this program. Mhm. And we have talked to some journalists today, and మీతోటి కూడా అండి నాగరాజ్ గారు. So we are very grateful and thank you for giving me the opportunity. Sir, thank you, sir. Thank you for coming our studio. తప్పకండి. Sir. Definitely, we'll anything and if you want later on any details, నాకు చెప్పండి. I'll provide everything for your audience. తప్పకుండా సార్. And సరే, ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈ 3 చెప్పారు మీరు. అవునండి. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఒకటి, అండ్ లిటిల్ ఫ్లవర్ ఒకటి, Yeah. బాయ్స్ టౌన్ Boys ఒకటి. Town. ఈ 3 కాకుండా ఇంకా ఇండియాలో ఇంకా ఎంత వర్క్ జరిగింది సార్? రైట్ నౌ అండి ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేసిన. Start ఇక్కడ చేశారు. బికాజ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. ఐ Okay. డిసైడెడ్ Start here. Launch here. Okay. సో then I'll go back next Monday అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నా. Okay. అక్కడ I'll select 3 universities, just like comparable అన్నమాట. Mhm. Then we'll start exchanging. Okay. First an MOU or something like that, and then maybe teachers will come from there to learn ikkada etla chestunaru meeru. Okay. Maybe they'll select teachers to go Faculty. there. Same thing with students అన్నమాట. Okay. So people who cannot afford, we will find industry funding, Okay. so that వాళ్ళకు financially అంత hardship కాకుండా. Okay. So they will come and study there, and people from there come and study. Okay. మీరు ప్రస్తుతానికి కాగ్నిజెంట్ ఒకటి మీకు ఫండింగ్ అవునండి. చేస్తున్నారు. Yeah. ఇంకా మీరు ఇంకా వేరే వాళ్ళతో కూడా Todi, కొలాబరేట్. we are now under discussion with Okay. other corporations. Okay. So CSR అంటారు కదండి, Oh, sir, corporate social responsibility. ఆ ఫండింగ్ we are appealing to them Okay. to support this program. ఓకే సార్, మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ గా చేశాను అంటున్నారు. అవునండి. అంటే ఎట్లాంటి ఒక రఫ్ ఏమైనా ఒక అవుట్లైన్ ఏమైనా చెప్పగలరా సార్? అది So we have a committee అండి, composed of Indian Embassy in Washington. Okay. Recommended certain people, and American State Department recommended another one. Okay. And there is a organization called Association of Community College Trustees. Okay. So I'm one of the trustee Okay. of community colleges. We all came up with a committee, Okay. and so I'm in that committee anamata. So shaping the philosophy of this partnership. Okay. So ఇప్పుడు అట్లా we are at that stage now, and we are about to implement it. So I'm announcing Okay. that partnership Okay. as it starts today. Okay. Yes. సార్, ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి. చెప్పండి. మీరు అమెరికాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 40 years ఉన్నారు సార్? అవునండి. 50 years 50 years. 50 years ఉన్నారు. అక్కడి యూత్ కి ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కి కొంత ఆ కంపారిజన్ చేయాల్సి వస్తే ఎట్లా మీరు చూస్తారు వీటిని? కంపేర్ అంటే మనది ఎట్లుంటుందండి, సింప్లీ పుట్ అంటే జస్ట్ సింప్లీ చెప్పాలంటే యూత్ ఇన్ అమెరికా యూత్ ఇన్ are are not the best educated public in the world, but they have the best technology. ఓకే. ఓకే. The difference ఇక్కడ ఏంటంటే they have the best minds మన యూత్ లో, ఓకే. కానీ టెక్నాలజీ యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కువ లేదు. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఓన్లీ హైదరాబాద్ లా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ have laptops, have all kinds of Wi-Fi and access things like that. Yes, When yes. you step out of Hyderabad and you go to a village or some taluk headquarters, అక్కడ మన technology access is not that much. So hopefully Okay. India will create that magic. It has already, ఇప్పుడు ఎంత we're talking about 1.5 billion people కదండి. అవును. So at least half of them have now Wi-Fi access. Yes. Kada? And no other country has claimed that as the large numbers of 700 million people having Wi-Fi access. Okay. And telephones. It's simply unimaginable, our progress. అవును. So it is making a very good progress. Okay. Can it still they have to catch up. Okay.
So that's the difference between youth here Okay. and the youth there. We have best minds here, but Correct. technology anta ledanta. Already, yeah. But at the same time, there's a large section of society which is still illiterate. Oh. Kadandi? And మన languages లో they may be good in Telugu medium, Urdu medium and all that stuff, but English is a global language, and so in order to succeed in today's business world, you still have some English skills, basic English fundamental skills undali kada. So they are lacking that at the bottom part of our society. So hopefully that will bring up our youth into competitive edge anamata. So that's the difference. Okay. So one thing, Andy, regardless of political changes, both in New Delhi and Washington, this partnership, this coalition will continue on its own progress, because our main intent is to appeal to the lower section of students. Education affordability, and we are convinced that that's the workforce we need to develop. Okay. సరే, ఈ ఎకనామికల్లీ కాస్త వెనకబడ్డ వాళ్ళకి మనం ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తామా? అంటే ఓన్లీ ట్రైనింగ్ పరంగానైనా, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కూడా ఉంటుందా? ఎట్లా? That's why ఇప్పుడు it depends on industry and academic partnership. Okay. Public private partnership అంటారు. So private partnership, as it comes through with more support, then we can be able to support this educational enterprise. మరి ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ మీరు ఎట్లా అపీల్ చేస్తున్నారు? ప్రైవేట్ universities are showing interest in it, and so మేము, although we calling it India US coalition, they want to be partners also. But we need to educate them. Moddalu corporations, we have to tell them what this program is all about. So నేను మొన్న last week 200 vice chancellors they met in a conference in Novotel Hotel lo. I told them for the first time this partnership program. And they were very pleased, and it was sponsored by IIT Madras. But so when they heard my plea to help this project for the lower rung of the society, they were very, very moved by that, and nobody really concentrated on that. So they were happy that we are reaching that level of people. సో రీసెంట్గా ఒకటి విన్నాము, అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా అమెరికా వైపు చూస్తుంటారు జనరల్గా ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ కోసం. బట్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఇండియాలో ఉన్న యూత్ వైపు చూస్తున్నారు అనేది ఒక ఇది వస్తుంది. మీరు ఇండియాలో ఉన్న యూత్ని ఏ విధంగా, అంటే ఇంకా మనము చూస్తోంది అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రపంచం అంతా, ఆ విషయంలో మీకు ఏమైనా అంటే కొంత? One thing, I'm convinced we need to, ante mana culture we have to maintain. Do not sacrifice that for other global interests. Kani we need to be internationally sensitive to the changes that are happening. So adi mana educators dantlo untadi annamata. But when I was the vice chancellor in Texas, I made sure my faculty first were educated. Only then the students get educated. So ikkada adi cheyali manam, endukante teachers are lagging behind. So youth force మనం కరెక్ట్ గా దాన్ని ఛానలైజ్ చేయడానికి faculty. So that's why we decided faculty ni prepare చేస్తున్నాం, and also students should be benefited by that అన్నమాట. So that's our intent. Okay sir, next future ఏంటి సార్ ప్లాన్? ఇది అయ్యింది మీరు. So ఇప్పుడు then I go back, నేను మండే పోతున్నాను. Then Washington లో ఒక మీటింగ్ ఉంది. So Austin, Texas capital also is holding a meeting. So I'm going to both conferences and telling them about my experiences. Ikkada na visit la nenu etla explain chesina, and I'll present these three the institutions to them, saying consider these as our partners, and then they will consider that and adopt it, or hopefully appudu then we'll go to the industry for funding anamata. గవర్నమెంట్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వట్లేదా సార్ మీరు? గవర్నమెంట్ we decided to stay away from, అంటే Department of State in Washington, United States is aware of the program and they have endorsed it.
United States ambassador, I mean Indian ambassador also, Indian embassy in Washington also endorsed. ఓకే So funding మేము ఇంకా అడగలేదు అనమాట. ఓకే ఓకే అప్పుడప్పుడు when we depend on government funding, then politics come in. అచ్చా ఓకే So we want to avoid that Okay. and go to the industry straight and see if they can support CSR funding, Oh. so that we'll be independent Yes, yes. and let them continue, what the universities think are more important, Okay. and we'll provide a vision anamata. ఓకే So that's why we are government funding, we're not depending on it. ఓకే ఓకే సార్ మీ ప్రాజెక్ట్ Thanks, నెక్స్ట్ Andy. నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలని Yeah. నెక్స్ట్ లెవెల్ రిపోర్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం సార్ మనం తప్పకండి, నేను I'll come back in March. Sir. March లో వచ్చినప్పుడు we can chat more. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ Thanks, Andy. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. సార్.